아 무슨 수25K로 뭐 데칼 주는 게 있나봐요. 수25K 플러스 데칼 장비. 그러니까 기간이 12월 11일 오후 4시 한국 시간으로. 그러니까 수25K를 3번의 전투를 마치면은 요 데칼을 준답니다. 봅시다. The rapid development of jet aircraft in the 1950s, interest in slow attack aircraft began to decrease worldwide. The focus now was on high-speed fighter bombers. However, the Vietnam War quickly showed that Phantoms and MiGs were incapable of effectively detecting and engaging targets on the battlefield. Therefore, 전장이 바뀌었다 이야기를 길게 하나봐요. 근접 항공지원기가 필요하다. 근데 여러분 요즘 그 전장을 보시면 느끼겠지만 근접 항공지원이라는 게 실제 유인으로 갈 수 있는 거는 한계가 있는 것 같아요. 다음 다 그냥 격추당해. 이렇게 워낙 미사일이 너무 좋아져가지고 진짜 어디 막 저 제3세계도 아니 제4세계 이런 나라하고나 싸울까? 어디 뭐 엔간한 나라는 다 뭐 지대공 미사일 있죠. 휴대용으로 있다. 근데 전장의 형태가 바뀐 것 같아. 그러니까 수-25는 가장 문제가 최대 속도 문제인 것 같아. 최대 속도가 느리다 빠르다가 아니라 최대 속도에서 조금만 넘어가면 날개 부러져. 여러분 날다가 날개 부러뜨려 먹어본 적 있으세요? 저 해리어 타다가 그런 적 없죠? 해리어는 최대 속도까지 이상 안 올라가거든요. 그러니까 그 버티거든요. 좀 넘어가도 수-25는 그런 게 없어. Survivability. Okay, just kidding. There are bombs of different sizes, cannon pods, unguided and unguided missiles, including the very powerful KH-29L with a range of up to 13 kilometers. All weapons are suspended in huge quantities. For example, 6 guided air-to-surface missiles at once. The 30mm cannon is perfect. 근데 수-25는 저 카메라라고 해야 되나? 그거 줌이 너무 작아가지고. 시선 유도 미사일보다는 그냥 그 로켓 있잖아요. 크산한 로켓 저게 낫더라고요. 써보니까. 알려고. 아 그나저나 수-25 그 뭐냐 수-25T 하고 수-39 뭐 비행까지 BR 좀 안 낮춰주나? The pilot literally sits in a 24mm thick titanium tub. The cockpit is covered with thick armored glass in the front. Armor is also present at the rear of the aircraft and protects the fuel tank. Although the rest of the components are not protected, the aircraft itself is strong. Even if the engine is hit by a light missile, you should be able to get back to the airfield for a second attempt. Active protection is also included. 128 flares and chaff will allow you to evade enemy missiles with infrared seekers. How to use? Before takeoff, you'll need to assign several important buttons for the Su-25. This includes 튼튼하기는 진짜 썬더 내에서 구현된 것 중에 제일 튼튼한 것 같아요. and activating the aiming point. After that, everything is simple. Keep in mind that the enemy will likely have SAMs, so attack either from a long distance, where they will not be able to get you, or at point-blank range, where it is difficult to catch you flying in. The addition of long-range guided missiles allows you to engage targets without entering the air defense zone. With their firepower not requiring precise hits, hitting nearby. 자 이벤트 뭐 스킨 이벤트 하면서 그러니까 도색 이거 수-25에 대해서 좀 설명 한번 해주네. You'll have to rely on markers, tracers, or the trails left by SAM missiles. By the way, SAMs should be your priority target, as it's usually not too difficult to hit them since they typically have a stationary lifestyle. The ideal way to do it is as follows. Climb to 3 kilometers and look out for the enemy from here. When you spot a target, 3km까지 가면 너무 가깝죠. 그냥 저렇게 갈 거면 그냥 로켓 있잖아요. 로켓이 나은 것 같아. 대구경 로켓을.
get closer to the ground and attack targets head on. With what? Well, with 그치, whatever you 이거 like. as 이게 the 나요. wide range 완전 of weapons 근접해서 will 쓸 수 allow you 있고 to use something in all 눈으로 대충 보고 쓸 situations. 수 With 있어요. lots of weapons and a ballistic computer, this will provide you with a high enough efficiency during attacks. Do not underestimate standard bombs, as they can also be dropped from a 맞다, low 저 altitude, especially 뭐냐, regular bombs designed 고학력 for such 폭탄. tasks. If you want 요즘 a 어떤 real 거가 challenge 궁금하긴 and 하다. to have some fun, take 저거 딱 나올 four 때 cannonballs 전에 and 제가 armor 지상을 will be 이제 blown 멈췄거든. away like a 안 했거든. hurricane, even with its standard belts. 뭐 그러니까 수-25는 제가 타본 느낌으로는 지상전에서, 공중전에서야 뭐 다 아시고 좋더라고요. 이제 시선 유도 미사일보다 그냥 그 로켓이 좋아요. 큰 로켓. That makes a top-tier hangar what it is. Without it, it's not a hangar at all, just a little shed. This aircraft suits any style of play. The key is to learn how to evade or suppress air defenses and put together a suitable playlist. 그러니까 대공이 없을 때 타야 되는 것 같아요. 12월 11일까지 오후 4시까지 수-25K로 전투 3번 하면 데카를 준답니다. 그 데칼이 뭐냐? 자, 이겁니다. 데칼을 준다고요. 현대 킹락고에 이 장비가 없다면 그냥 창고랑 다를 바 없죠. 자, 소련의 유명한 공격기 중 하나로 뛰어난 생존성과 방대한 무장을 지니고 있습니다. 일선에 나서는 이 공격기는 위키에서 승인된 데칼이다. 자, 이 데칼을 받기에 충분한 가치를 지니고 있는 장비이기도 합니다. 그럼 수-25K에 대해서 살펴보도록 합시다. 예, 조금 전에 영상을 한번 봤죠. 그런 기체입니다. 기체 자체는 이뻐요. 타면 나쁘지 않아. 그냥 이 도색보다 뭔가 좀 더 들어가는 게 이쁘더라고요. 타보면. 근데 뭐 항상 썬더 내에서 구현된 거로 이야기하자면 직선으로 쭉 나는데도 날개가 최고 속도 이상 넘어가면 부러지는 거. 부럽기도 아니고 말이에요. 그게 가장 좀 불편하더라고요. 그거 외에는 뭐 괜찮아요. 그거 외에는 괜찮았어요. 끝. 자, 댓글 받으세요.